Okay. So the last class, class discussions one section this is called hybrid pi model. This is called hybrid pi model. Hybrid. I'm not going to the in-depth details regarding this hybrid pi model. So hybrid pi model mainly use to replace, just think that, to replace this transistor. Transistor analogy, I am just giving this, the notes is already shared so that you can read that much more regarding what all the descriptions inside this logic. So I notes and share that you can refer the notes. So just idea regarding what is this effect of this hybrid pi. So I need to replace this transistor. Transistor is replaced here. Base, yes, base is there. Emitter is there. And then collector. So I'm replacing the transistor. Transistor is replaced here. This is the analysis purpose. Terms just to familiarize. What are the terms that is there? This idea on second module the basic circuit portion on second module basic. So you have to study this hybrid pi model. Then that elements that you are seeing is R pi, a resistance R pi is there, a constant current source is there, and this current source is IC, collector current, that is GM into VBE. The derivation is there, you can see the recorded version. The base current IB, three terminals, base, collector, and emitter. There is one resistance called R pi, that is between the base and emitter terminal. There is a small resistance called R pi. So the voltage that we are expecting across R pi is VBE, that is small VBE or V pi. So these are the elements that we are seeing inside the hybrid pi model. So in effect, the transistor is replaced here. The transistor replace. So I think the idea is clear to you. What do you mean by this hybrid pi model? What we are doing in the hybrid pi model? So we are just replacing the transistor. A transistor we replace this hybrid pi model use. So this resistance R pi denote resistance is voltage by current, that is either I can write that small VBE divided by IB. Yes, IB is the current, VB is the, or we can write R pi equal to V pi divided by small IB. So the diagram it is clear to you. So that is the thing that you have to study regarding the hybrid pi model. So hybrid pi model means you have to go through this diagram. Diagram ningal padichale pattu. This diagram is compulsory. We have two modules. This diagram is important. Next, moving to the next slide. Yes. Hybrid pi model we discuss I will go to the heading. Low frequency analysis. Low frequency analysis with the emitter bypass capacitor. With emitter bypass capacitor, that is with CE. This emitter bypass. This is a circuit, this is a RC coupled amplifier with constant current source biasing circuit. But we low frequency analysis I am considering the emitter bypass capacitor. I am considering this emitter bypass capacitor. This emitter bypass capacitor we consider analysis. There are two types of analysis. One that is considering this emitter bypass capacitor, and next analysis, that is one derivation you can see the notes, without emitter bypass capacitor. This with emitter bypass capacitor I already discussed in the earlier class, but I'm just going through this almost an idea what we have done in the low frequency analysis with considering the CE. In low frequency AC analysis I am plotting this AC analysis. So in the earlier class I told that AC analysis means the capacitor will become short circuit.
capacitor will become short circuit. In DC analysis, capacitor will behave as open circuit, but we are focusing on AC analysis. So capacitor becomes a short circuit element. So നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. This. So I told that this is the analysis with respect to this emitter bypass CE. CE നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. Then, so E path it will become a short circuit. Short circuit. So ഇവിടെ അനാലിസിസിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ട്. Either the current can move through this RE or either the current can move through the short circuit. But current always take this short less resistance path. That's why the RE resistance is not there in the emitter. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ അനാലിസിസ് you can easily do this analysis. No issues in that. That's why this is grounded. Emitter is grounded. നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ട്, എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, കാരണം ഇവിടെ സി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് there will be a short circuit path. The current have two path, but current will take only less resistance path. So the emitter terminal there won't be any emitter resistance, only the grounded portion will be there at the emitter. ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് with CE without CE, but we are discussing with CE, emitter bypass capacitor. Then ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് റീപ്ലേസ്. ദിസ് ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് മുൻപേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. റീപ്ലേസിംഗ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. Then what are the extra element that we can see over there to the base? Then RB, same RB. V signal, the same V signal. The R signal, that signal resistance, small resistance, that is R signal. To the output, what are they? RC element to the collector. Yes, collector nathu RC element is there. Then RC കഴിഞ്ഞ് collector nathu ഇത് short circuit ആണ്, AC analysis. So RL exists. Yes, RL is there. So I think you got that idea. Hybrid pi model you already know. So transistor is replaced with the hybrid pi model. Then extra elements are added over here. Extra elements are added over here. So ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡലിനെ വരയ്ക്കുന്നു. Then extra elements we are adding over here. We are adding this extra elements. What are the extra elements? This much portion is there. This is called hybrid pi model. Then R by RB, R signal, then RC, RL. These already exist in the hybrid pi model. Three elements already നമ്മുടെ hybrid pi model nathu ulla elements ആണ്. ഇത്രയും portions. അതാണ് നമ്മുടെ hybrid pi model nathu നമ്മൾ already discuss. ഈ elements extra add ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Next, ഈ ഒരു derivation, in this derivation we derived some elements. I will just go through. I'm not going through the derivation part. I'm just going through the what are we discussed in that portion. First one is input impedance. That നിങ്ങൾ ഈ diagram നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. What is this input impedance? There are two resistance. What are they? RB and R pi. So input resistance is taken without considering R signal. ആ നോട്ട്സിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. This input resistance is starting from here, not included this R signal. So what are they? RB and R pi. So I can say that input impedance is RB parallel R pi. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. സർക്യൂട്ടിന് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You can refer. Then what are output impedance? Output impedance means without considering this RL. Then R output. You are seeing without using this RL, I am calculating. So RO and RC. So വളരെ simple ആയിട്ട് എഴുതാം. RC parallel small RO. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം? RC ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് R pi വളരെ സ്മോൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അല്ല RB. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് R pi ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം ചെയ്ത രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ, ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ്. നെക്സ്റ്റ്
the third point we discussed is output voltage. What is the output voltage? Output voltage is output current. Then output current is, then the current direction is marked like this small IC. Then ingotana current direction kaanichirikkunnu. But നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് output voltage, ഇവിടുത്തെ output voltage ആണ്. That's why there must be small minus small IC into what are their elements there? RC and RL. ഇത് RO neglect ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നോട്ട്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So two resistance RC and RL at the output side, they are parallel and into its current, that is small IC. ഇത് direction ingotana opposite, that's why minus. This minus indicate 180-degree phase shift. I already discussed. So output voltage, simply current into resistance. Then the fourth point that we discussed is gain. Input voltage എന്താണെന്നുണ്ട്. At the same time ഇവിടെ ഒരു derivation ഉണ്ട്. IC ക്ക് പകരം നമുക്ക് minus GM V pi into RC parallel R. ഇങ്ങനെ ഒരു derivation ഉണ്ട്. You can refer the earlier videos. So output voltage, two equations, equation 1 and equation 2, either minus IC into RC parallel RL or minus GM V pi into RC parallel. Then after taking the output by input, that is voltage gain is output by input, we will get minus GM into RC parallel RL. ഒന്നുമില്ല, ഈ കിട്ടിയതിനെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് വി പൈ, അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് GM V pi RC parallel RL ഡിവൈഡഡ് ബൈ V pi cancel, so minus GM RC parallel RL. So that is voltage gain. Next, ഒരു overall voltage gain നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Overall gain is V output divided by V signal, not V input. Just refer that earlier video. And that we derived is minus GM RC parallel RL into R pi divided by R pi plus RC. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, then gain, overall gain. Please check this difference. Gain is output voltage by input. Input is the portion that is without this R signal. Please remember that point. But overall gain is overall output. Yes, overall output is V output. Input, overall input is not input, it is included this V signal. That is why it is overall gain. I think this is clear to you. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, നിങ്ങളുടെ internals എല്ലാം already it is over. You can easily respond. Internally is okay. I think you will get no issues for that. So you can easily respond to these classes. No issues regarding that. Internal കുറയ്ക്കുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. You can easily respond to the class. Okay. Okay, sir. This 5 points clear to you? Input impedance, output voltage, gain and overall gain. It's clear? Yes or no? Sir. Yes. Okay. Next, we need to discuss the next section. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത point is this low frequency AC analysis with emitter bypass capacitor. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തത്. But next I need to go to the low frequency AC analysis without CE, without emitter bypass capacitor. This is നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, derive ചെയ്തത് with emitter bypass capacitor. Next is without emitter bypass capacitor. So for that, before moving to that section, you need to get an idea of this rule. This is called reflection rule. The reflection rule. The reflection rule is simply, for the reflection rule I am taking this type of configuration. Can you tell me this is what type of configuration? It is configuration. This is which configuration? This is which configuration?
Common emitter, common base, common collector. Yes, which configuration? PNP. Common. This is which configuration? Collector. Yes, common collector configuration. Collector is grounded. That is common. The collector is common or collector is grounded. That's why common collector configuration. Common collector configuration, the current gain is represented by gamma. And gamma equal to output current. What is output current here? Gamma is current gain of common collector. Output current by input current. What is output current? IE. What is input current? IB. So I can write gamma equal IE divided by IB. Or I can write the emitter current equal gamma into base current. This gamma, first year gamma equal to 1 plus beta. Beta is the current gain of common emitter configuration. Please remember, beta is the current gain of common emitter configuration, CE configuration. So I can replace this gamma with 1 plus beta. 1 plus beta into IB. So, this is very important conclusion. Emitter current is 1 plus beta times base current. So, can you tell me what is base resistance? If emitter current is 1 plus beta by 1 plus beta into base current, what is RB? Base resistance. What is base resistance? ഇവിടെ emitter current കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ emitter current കൂടുതലാണെങ്കിൽ emitter resistance എന്തായിരിക്കും? If emitter current is 1 plus beta times base current, emitter resistance will be small, but base resistance RB will be more high. So, E എഴുതുന്ന current equation I can write RB equal 1 plus beta times RE. Is this logic clear to you? Is this logic clear to you? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തന്നെ പറയുക. Is this logic clear to you? The base resistance is 1 plus beta times emitter resistance. Is this logic clear to you? Yes or no? Clear or no? Am I audible? Can you hear me? Joel Saji. Yes, sir. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ലയോ? If you have any doubts, you can raise, no issues. I will explain once more. ഈ പറഞ്ഞ logic, is that clear to you? ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. പറഞ്ഞോ. ആരെ പറഞ്ഞേ? Please be louder. ഒന്നുകൂടെ പറയാം സർ. ശരി. ഇതൊരു കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ. Clear? Joel George. This is common collector configuration. Common collector configuration current gain is output by input, output current by input current. Output current is IE. IE. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. IE divided by IB. So I can write IE equal gamma times IB. Gamma is 1 plus beta. So gamma is replaced. Beta is current gain of common emitter. Gamma is current gain of common collector. Hence, gamma is replaced with 1 plus beta. Beta is the current gain of common emitter configuration. Then നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. Emitter current is 1 plus beta times base current. So emitter current കൂടുതലാണ്. Emitter current കൂടുതലാണെങ്കിൽ emitter resistance എന്തായിരിക്കും? വളരെ കുറവായിരിക്കും. ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം കറണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. കാരണം എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ടൈംസ് ബേസ് കറണ്ട് ആണ്. അത്രയും ടൈംസ് ആണ്. അന്നേരം എമിറ്റർ കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? തിരിച്ചെഴുതാം.
RB will be equal 1 plus beta times emitter resistance. Is this clear to you, this equation? Clear? Joel George, is this clear to you? Yes, sir. Yes. So let me conclude the section. That is, I got like the base resistance is 1 plus beta times emitter resistance. This equation is having some logic over here. നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്, നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കളക്ടർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എമിറ്റർ. നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡലാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ എനിക്ക് ബേസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, RE. If I need to transfer this emitter resistance towards base, ബേസിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 1 plus beta വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. That is called reflection rule. I need to make a reflection of some resistance element that is appearing at the emitter side towards the base. For that, I will multiply 1 plus beta into the resistance that is happening at the emitter, so that I can shift that resistance from emitter section towards the base section. So that is the logic of this equation. RB equal 1 plus beta into RE. That is called reflection law of reflection. That means if I need to shift any resistance that is appearing at the emitter towards the base, I can multiply with 1 plus beta. Hence, that resistance will be shifted towards base. This is called the law of reflection. Is this clear to you? Is this point clear to you? Yes or no? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? Yes or no? Yes, sir. Yes. Law of reflection. Notes-nathu law of reflection കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. You can get a better idea while you are going to the note. Please read the notes. Watch the video so that you will get better understanding. Next, I am moving to the next section. That is without CS. Is this diagram clear to you? Can you tell me what is the difference between this, the earlier diagram and this diagram? Please respond. Please respond. What is the difference? Can you tell me the difference? Is there any difference between the earlier diagram and this diagram? Yes or no? പറഞ്ഞേ, any difference ഉണ്ടോ? Lisex, you there? I am not taking attendance over there. Please respond. There is no issues regarding this section. ആരാ പറഞ്ഞത്? ആദിത്യ കൃഷ്ണൻ. Yes. എന്തുകൊണ്ട് RE വന്നത്? ഇവിടെ it is not R0. There is a mistake there. That is RE. Sorry, it's showing this greater. Yes. So the extra thing that is coming over here is this resistance RE. RE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത്. This is not RO. This is RE. Notes, it is clear. Then why? The reason is, here I am discussing the low frequency AC analysis without CE. Without CE means there is no capacitor here. If there is no capacitor here,
and I am doing this AC analysis, this is short circuit. This is short circuit. Since both resistance are short circuited. So while we are moving to this emitter terminal, ഏത് element മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്? This emitter resistance മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Emitter resistance is only there. But in earlier case, emitter resistance is there. There is one capacitor with emitter, so there is a short circuit path. That's why the emitter resistance is grounded. But here, the emitter resistance, I am not considering this without CE. Without CE. Without CE means there is no capacitor here. No capacitor. Hence, only resistance. So, ഇവിടെ നമ്മുടെ equivalent circuit നാത്ത് hybrid pi model നാത്ത് resistance will appear. That is the main difference between this with CE and without CE. Is the idea clear to you? Is this idea clear to you? Clear? This is not RO, this is RE. Then again, നമ്മുടെ same procedure തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ്, ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് we got like RB parallel R pi. Input impedance ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. This is in the earlier case. Earlier case means we are discussing here without emitter bypass, without CE. Earlier case with CE, then I got RB parallel R pi. But in case please listen. RB is there, yes. R signal, RB, this R pi is already there. This RE is from there. This is from the hybrid pi model. This resistance you doesn't need to consider RC and R. Just replacing this with hybrid pi model and adding the element that is appearing at the side. But here, if you're considering this input resistance, there is one element RB parallel R pi kude ee RE undu. Right? RB parallel R pi plus one more resistance is there. So I can write like this: RB parallel R pi plus what is there? This resistance. ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ്. R pi ക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആണ്. That's why R pi plus this resistance. But I need to shift input resistance. Calculate on this shifting. I am emitter side to base side. So shifting means law of reflection. Hence, this resistance is indicated by 1 plus beta into RE. Is this idea clear to you? How I am writing this equation? Please be active. Doubts on any ചോദിച്ചു തന്നെ പോവുക. Then only if while you are reading the notes you will get a better understanding. ഞാൻ ഈ എഴുതിയ point is clear to you? Of you have മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ you can ask so that I will repeat that statement once more. Sir, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Yes. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. This from the circuit it is clear that input resistance is RB parallel R pi. Earlier diagram, that means with emitter bypass capacitor. Without emitter bypass capacitor, there is one more resistance. This resistance is RE. So while I am calculating this input impedance, RB parallel R pi, but this R pi and RE in series on. Hence, I can write RB parallel R pi plus this emitter resistance. But this emitter resistance, I need to shift towards the base part. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ law of reflection. If I need to shift any resistance from emitter side to base side, I need to multiply with 1 plus beta, law of reflection. Hence, I will get this equation like this. Clear? Anju, is this clear to you? Yes. Is this clear? Yes. Clear? Yes. I didn't get you. Point clear?
Yes, yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, yes, yes. Okay. Next, I need to calculate this output impedance. Output impedance. Second point is output impedance. Please refer. Output impedance means നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഏർലിയർ വാട്ട് RC പാരലൽ സ്മോൾ RO. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയോ? അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ RO കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. I can write this RC. That is, output impedance is calculated without considering this RL. നേരത്തെ ഡയഗ്രത്തിന് നേരത്തെ വീഡിയോസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നോക്കാം. Hence, I can get this is RO parallel RC, but this RO can be neglected. Hence, I will get output impedance is RC. So 2 points is finished: input impedance and output impedance. Next is gain, not overall gain, simply gain. Gain is AV equal output voltage by input voltage. So ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, this input voltage is taken without considering this R signal. ഇത്രയും പോർഷനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. I am not taking this R signal. ഈ R signal V signal എടുക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഗെയിനകത്താണ്. For calculating this overall gain, I will consider this V signal. For calculating simply the gain, that is V output by V input. So I doesn't need to consider this R signal. So what all elements are there? You can refer. For calculating the gain, I doesn't need to consider this R signal. That is, I am calculating AV equal V output by V input. For that, I doesn't need to consider this R. V or R signal. This I consider cheyunnilla. So what all elements are there at the input side? RB is there. Then R pi is there. Then one more element. RE is there. RE, this is R pi, this is RB. Is this diagram clear to you? This RB is there, R pi is there, and this is RE. From this equation, voltage across this is V pi. So RB across input voltage is, it is V in. Not V signal, V in. അതാണ് ഇവിടെ R in എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So that is V in. So what will be V pi? Voltage division rule. V pi is the overall voltage V in into that resistance R pi divided by total resistance R pi plus RE എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. We'll write it as RE. But RE എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് RE I need to shift to the base. Hence this will become 1 plus beta times RE. Is this clear to you? Is this clear to you? How to calculate this gain? Yes or no? മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Or should I explain once more this point? Please respond. Yes or no? Yes, sir. Clear. Is it clear? Okay. So from this equation, V pi, I can write V in. V in, that must be very clear. It is V pi into R pi plus 1 plus beta into RE. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് V in കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി V out ന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് GM V pi into RC പാരലൽ R. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. ഇഫ് യു ആർ ഡിവൈഡിംഗ് ദിസ്, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് AV.